Hello, pun lovers, dear students. How are you doing? Are you okay? This is another day. This is another opportunity. This is another time. This is another lesson. This is another skill in English language. This is another day. Uyu ni uwundi munsi twungutse. This is another time. Uyu ni undi mwanya. This is another opportunity. Aya ni ayandi mahirwe. This is another lesson. Iri ni irindi somo twungutse here on Pan Edutainment. So, we are going to learn this lesson in a very good way. I am going to teach you this lesson in 10 minutes. Ngiye kukwigisha isomo mu minota 10. Ariko ibintu birimo hano byose urabubifasha. Tujye kunguka ibintu byinshi utaruzi. Abavumbyi warubaza. Umuvumbyi. Umuntu ujya kuvumba. Do you know that person in English? Nababwiye ko hano uzahungukira byinshi pe. Wowe gusa stick around. Guma hano. Umuvumbyi. Umuvumbyi tumwita a gate crusher. Gate crusher. Gate crusher ni umuntu nyine winjira mu marembo yawe cyangwa ukwinjirira utamutumiye. That person is called a gate crusher. A gate crusher. Can you repeat after me? A gate crusher. Gate crushers ni abavumbyi. Gate crushers. We don't need gate crushers here. Ntabwo dukeneye abavumbyi hano. I see some gate crushers here. Ndabona abavumbyi bari hano. Gate crusher. A gate crusher is a person who invites himself rather than being invited. Ni umuntu witumiriza utatumiwe. Someone who is not part of the wedding or part of the party. Umuntu utari mu mubare w'abari mu bukwe cyangwa se ibirori runaka. That person is called a gate crusher. Are you a gate crusher sometimes? Rimwe na rimwe hari igihe uba umuvumbyi. Yeah, uraza kumbwira muri comment section. Good. So, a gate crusher. For example, I can say, Joseph doesn't pledge a contribution to a wedding. He is only in the weddings as a gate crusher. Let me repeat it. Joseph doesn't pledge a contribution to a wedding. He is only, or he is always a gate crusher in different weddings. He is only a gate crusher in different weddings. Joseph ntabwo ajya twerera. To pledge a contribution to a wedding. No gutwerera. Gutwerera ni to pledge a contribution to a wedding. So Joseph doesn't pledge a contribution to a wedding. Joseph ntabwo ajya twerera mu bukwe. He is always there as a gate crusher. Ahubwo iteka abari mu bukwe nk'umuvumbyi. So are you a gate crusher in different weddings? You are going to tell me that. Ushobora kuvuga uti, I used to be a gate crusher when I was poor. Nkiri umukene nakundaga kuvumba wenda ibirori by'abandi. That is it. Good. A gate crusher. Good. So, tugiye kureba rero interuro zijyana, tugiye kureba rero izi nteruro ziri mu Kinyarwanda tugiye kuzishyira mu Cyongereza. Tugiye kureba uko bikorwa. Bikora bite? Ni gute wabikora? Ni gute wavuga ngo abanyabyaha bose bazarimbuka? How will you say that? Do you know verb kurimbuka in English? Kurimbuka mu Cyongereza your verb urayizi? Do you know it? We are going to see that. But first of all, you should subscribe to our channel. Ariko mbere na mbere kanda kuri subscribe. Secondly, try your best to come and learn English. Come to learn English here at Special Modern Language Center. Ngwino twigisha Icyongereza neza kuri Special Modern Language Center. Ikindi gura ibitabo. Twababwiye ko vuba ahangaha tugiye gushyiraho ishuri rya nimugoroba. Abanyeshuri bazajya biga babatangizi bahera kuva saa 12 saa 2. Dufite ishuri rya saa 4 saa 6 kuri Special Modern Language Center. Tukagira n'ishuri ryo kuri Zoom saa 2 ndetse na saa 4. Ariko nanone tubafitiye ishuri turi gutegura muri weekend.
a weekend class very soon. Abanyeshuri bari kwiyandikisha bose, try to register because registration is ongoing. Kwiyandikisha birakomeje. Registration is ongoing. Very fantastic. Ohereza inshuti zawe n'abavandimwe aya masomo yaboherereze. Very nice. Abanyabyaha bose bazarimbuka. How can you say that in English? Kurimbuka means to perish. Ndagukopeje. Nagukopeje. Ahasigaye nahawe. Abanyabyaha bose bazarimbuka. Wabivuga ute? You will say all sinners, all sinners will perish. Pastor ashobora kuvuga atyo. Abanyabyaha baticujije bazarimbuka. All sinners will perish. Will perish. Good. To perish, kurimbuka. To perish. Perish. Good. Abakiranutsi bazajya mu ijuru. Uzabivuga ute mu Cyongereza? Abakiranutsi bazajya mu ijuru. Abakiranutsi batandukanye n'abakristo. Pay attention to that. Ubyitondere. All righteous are Christians, but all Christians are not righteous. All righteous are Christians, but all Christians are not righteous. Abakiranutsi bose n'abakristo, ariko abakristo bose ntabwo ari abakiranutsi. Ibyo bintu byitondere, kuko hari abakristo tuzi bava mu rusengero kandi yitwa umukristo agahita ajya kurwana cyangwa agahita ajya kwiba, kuroga, ibintu nk'ibyo. So all righteous. So righteous rero, righteous in English, iri jambo righteous. Righteous in English bivuze umukiranutsi. Righteous. Are you righteous? Ese uri umukiranutsi? It is very hard to find a righteous in this world. But there are some righteous people. Righteous. So righteous rero bivuze abakiranutsi. Ubukiranutsi rero tubwita righteousness. 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 No ni gute bavuga ngo abakiranutsi bazajya mu ijuru. Nagukopeje. How will you say that? You will say righteous, righteous will go to heaven. Righteous will go to heaven. Abakiranutsi bazajya he mu ijuru. Yes, we are going to continue with number 3. Yes, this is number 3. Ntidukeneye abavumyi hano. Ntidukeneye abavumyi hano. Wabivuga ute ko twamaze kwiga a gate crusher ko ari umuvumyi? Ni gute wavuga uti ntidukeneye abavumyi hano? How will you say that? You will say, uzavuga ute? Reka nguhe umwanya nawe utubwire. We don't need gate crushers here. We don't need gate crushers. We don't need gate crushers here. Turongeraho S kubera ko babaye abavumyi. Umuvumyi umwe ni a gate crusher mu Cyongereza. A gate crusher. Abavumyi benshi bazitwa gate crushers. So we don't need gate crushers here. Abavumyi. Good. Dukeneye abatumiwe. Abatumiwe tubita ngo iki? Abatumiwe. Umuntu watumiye wowe akaza atitumirije. Tuzamwita invitee. An invitee. Invitee. So invitees rero na abatumiwe. Twongeraho S. Invitees. So you will say we need invitees. Invitees like this. Gate crushers, invitees. So we don't need gate crushers. Musashobora kuvuga ati nta bavumyi dushaka hano rero, dukeneye mu by'ukuri abantu batumiwe. We don't need gate crushers here, dear friends. We need invitees here. Yes. Ubwo abavumyi barahita bajyana kandi abavumyi bazana agatebe kabo. Bazana intebe yabo. Uvuga ngo umuvumyi azana n'agatebe yicaraho ko nta ntebe ye ibihari. So we don't need gate crushers, we need invitees. Nzavumba buriya bukwe nubwo ntatwerereye. Uzabivuga uti? Nzavumba buriya bukwe
nubwo ntatwerereye. Uzabivuga ute? Nzavumba buriya bukwe, nzabuvumba tu nubwo ntatwerereye. Nzabujyamo ye, nzazinywa, nzabirya. How can you say that? You will say, I will crush that wedding. To crush a wedding. To crush a wedding ni ukuvumba ubukwe. I will crush that wedding even if I didn't pledge a contribution to it. I will, nababwiye ko to pledge a contribution to a wedding ari ugutwerera. So you can say, I will crush that wedding, even if I didn't pledge a contribution to it. To it rero, iyi it irasimbura ya wedding. Ntabwo tuvuga ngo I didn't pledge a contribution to that. Yes, I didn't pledge a contribution to it. Twihanangiriza abantu bakora baza bakiga amasomo yacu nabo bakajya kwigisha. Ibyo bintu mwokabyara. Pay attention, twamaze kumenya ko ari ikibazo gikomeye. Hari abantu baza akaza kiga nawe akajya kubeshya cyangwa akabivuga uko bitari, agatanga ibintu bidasobanutse. So please, we beg you, don't do that. Never do that, please. Wikora ibyo bintu uraba uri kugira gute gusiga isura mbi wowe ubwawe ndetse n'ibyo uri gukora. Kora ibyawe wiza gukopera ibyo twamaze kwigisha. Good. Thank you so much. I really thank you so much. I am Teacher Jasper. We are together for